Assalamu alaikum badi gambiano la badi malam horrebo Umar Boni Dabo ale fanoni ma ke kayro kono alman trinya kayrala ala mun sura alman dewan alman dwale jabila alman tol timala alma ala nemo jindi gambia banko kan nafiko newoni nafiko kebaro ni nafiko la plano alma ala be burka ay amurndi nafiko fankan ko mi nga faale nyamen drong adama baro intenne te fanya la kan intenga adama baro stodi le nga bang ngami wo mi fu adama baro ma ali bajele wole be funtila nimbilo min adama ya sambanan député bumoto nimman bilo man na pour yaya jamme nimbilo nata adama baro ko da male adama be borolla mole di amuta adama ya mari ibatata ning adama ya ka nyama adama mantala afula ko abelola wala telola banko dingol le ba fu adama baro lo ngana karte faye bar niyaade bi banko dingol fata adama barola adama be burikan kaje ko nin jitambe problème wol sotola nin jite be accountability lele nin jite be nefo busile nale batu nga fere de da e loi du ndi saje nin jita mansayala ise bungol lonye yem facilitate yem protect yaaji adama baro be o fere landi kan adama yalo na ka make ku andu nima ke ku ita ko kula so adama baro aka nyim plano min be landi nyinte wokla fenne tije min be wokla because adama baro ma wo ke bankoe ika fenne ke bankoe banko di wol kane nyandi fangoto bari mam banko di wol nyandi fangoto iko banko di wol nyandi fangoto molka ya maro min be di adama la molka mo kendo ka advice min diala wo mol min duka ya mar molka loy ka wo mol neng molka fo mol mu UDP kollete wo UDP kolle adama baro kanu katambi NPP kolla wo UDP kolle lafta adama la mansala katambi NPP kolla wo UDP kolle lafta banko la nyato tala katambi NPP kolla because wo UDP kolla kaya maro min be di adama barola ikafo adama ko nyunumal la file lafte la man sayalla adama tante nyum man sayate bankole tamu man sayate bankole ka man sayadi mola hande UDP kol mala adama barola ni adama ya ka nyama banko dingole ba sindile la UDP man kuno woto bari ya maro mi UDP kadi anim banko doko nim bankola nyatota ni adama lota kan tan bi adama dahata bari adama baro mol ka ya mari alika suku mol ka ya mari alika mol nyawali mol ka ya mari alika mol provoke o provocation of the murna to fangole ka watu atimbe nyum fala ngo alama ale mbeke simat nin nyawallo ni nen do nin konnante adu murna to fangole kan bara ate UDP malade bi adama fela be dewring bi adama fela ECOWAS abambula bi adama fela ECOWAS ko tuta min ayafo ay lo kan sanin banku dingol ni la bankota ye man sado sindi adama baromba kiskis la fo kiskis ro dandula na fulo min be kasarata babulo lola kanne nganyum fale den aliman song ko nyim bilo min adama ya samba man na samba adam ya jamme bilo nata adama baro ko wole okay nyim banko kan nga fale min bi daga sembo wartale banko dingo bebe borke bita duma silola ibika bori fenna fo banko la kolea ibika bori fenna fe man do ko le soto nimman sakunda be siring wo banko dingol min dingol be fa kan ko masilola wolle falni bale ko namoli jo ye balila namola ye balido kola ye balila nyantola ye barke sambentuya ibita kan duma silola be fala man sakunda be siring ye nya kasila ite adama baro moyla ba fola ite ministre moyla ba fola ite adama la politician no moyla ba fola ite adama la yamar lal moyle ba fola de banko dingol bo man toro kono bo kumbo kono bi ita kata bilo samba dibite bote ko adama baro na bota man sayala nga nala musojo nala dimbadu nga passport ol dile katati babudu ni kuran dan kate jaraje ila balu be sonia banko dingol minta mo kodoti wolbe fuariya ning kono ibe fala desato kono ibe fala jio kono inim manke ma siboti gambianol meta diamula lele andun tan dele de be continue diamula de ntol min be gambia ko kabrin kato fukoyna boron kono dindingol lebe farin nyim kulugol kono kombo dindingol lebe farin je nyinte adama baro fasati adama kana nene ka fonje ko mota bolon wala kono alim fasa adama kana nene ka foye ko ha bolon kono mota wolto e konka ko be ke ganneto adama kana nene ka fonje kana joni ko wala dialla adama kana nene na baluwo be kolaring na jati kenda be kolaring ndingol be fala duma silola andum man sakunda la beke nga adama baro karte faynga bondi nyinte fasara kuti nyinte si kuti nyinte politique kuti nyimbu banko la bondoleti ngam banko bondi ndungana o man sake fanan jibabe mina kala nyim banko kan na ya tina nga bondi gambia nyanta lola nyine kan sajin political party lu ile nyanto lon kalolu wala ko elo political party min na man sake nga jeko ninga wotambinda be banko do kula nga tambindi nga jibe na ma ke anyama nga bondi nga dokeje banko dingo bele nyanta lala nyokam IEC min be marlim banko la election o bundala e nyante hakilo tula bakele man sa kuru wata terla banko ke betula ma ko la proya tambi abe banko so press la falindro nyanta kalal de
Gambia nyanta falinale de IECC hakilo tubake Gambia nyanta bondila nyintole kamo kurwali fasa mansa sira mokang kama mansa tajira fasa ibe bankola na fulo kasara le banko de batani ni toro kono nyanta hakilo tula bakele nyanta hakilo tula bakele woto Gambia nolu atutan tolle bulu carte fa kana 2026 meta fola len kale ko nyim bankola problème o kala fala bika tala andu ninga fali al kajele oto bankola problème la lafa bika tala man sa korta ma bono bar man sa ben na fulo tinyala oto ngo man sa bondi bang nyinde be keri nyinde ni wol minu ka fa duma silola nyinde UDP kalte de UDP ka be ka fa duma silola de banko di wala ka fa duma silola banko fondinke la ka fa duma silola o bankola na fulo ka dum muntole mimbe fondinke sembentu ala pour kata duma silola o bankola na fulo ka dum muntole mimba tinde fondinke be do ko kendo solade disen job nyinde nyinta ka nyininka UDP kuma nyina ka nyininka jam bari NPP ko se funti be bulala mon lebe nenna ngadol ngakke ba mali bale dol la audio la moy akaka yaya menten sanya na condemn yalo woke ba sifalu woli buka malu because munamu itani dindi wala ka nyone social media indi wala bije tulo be la dindi wala be nenna ibe ko mo nenna ibe la private part nenna ibe fole dingoli ibe fole dunia moli indi wala tulo bala imam malu no imam fata molla no social media mol be nenna do dingol be nen kaw mayla yalo nyimmu ma siboleti kayro te woke ba dala kayro ta dala masibole babala masibo mi yalon ko mala munake alala moli ma kalabuta bari aka wululal lilla wala be bo kanga bala mo nenata oke ba kala no ke ba horomari ngoti ngala audio la moy amalo warta bak banko be tinyala ni molle fala kala ko molle kondem abala fa wartal de bi nyina mun audio ta siala mba fula assalamu alaykum nali badi mal horrible marboni dabo na number 7749446 lafta gambiano be ngal la moy ministre la kamine fo ya jambe la koto ye bilo min samba député boto yalo moliko ye bilo le samba député boto pour na ya jambe murundi nan jang UDP ko le man song sa li la moy ministre la kamune fo ya jambe la koto albe la moy now in the 2007 of course passed in 2006 but it came into force in February 2007 in the 2007 legislation. That act is only applicable to presidents who serve 2 terms minimum. So under that old legislation, if you serve 1 term, you will not have benefited from even the allowances because they don't have a pension under that act. It was an allowance and then an office and maintenance of their house. If you haven't served 2 terms, you were not going to benefit. In the new bill, we said former president, simple. So if you serve 1 term and you leave, you will still be treated as a former president. If you serve 2 terms, you will still benefit. That's a departure from the whole act. Okay, ya mwela ko aka bilo fo no mi min dundi 2007 yalo we ya jamele taraje jawra ika jawra jole akoni 1 term safu kono imanya na kalejo bar nyimbilo mawo contain nyimbilo iko the former president hane 1 term keje nyanta kalejo so abe wole fokan sani ngalla moy kotake ay continue albe la moy. The other departure point is under the old act there is a provision to say if you are removed from office you will be denied the benefits. That is not in this bill. And I see quite a number of you in the debate have started asking that. How about if you are impeached? How about this, that? And I think that question is expanded for specific questions. Will Jammeh benefit or not? This is what I have to say with respect to that. At the level of the executive, we interrogated this issue. If you look at the definition of a former president, under the bill, no former president is excluded. However, you will have to look at the practical application of it. I would have avoided answering this, but because it's a direct question that was asked, yes, we have to look at it directly as well. Yes. Now, former President Jammeh, which was a very direct question, even if he is deemed to be qualified
to benefit from this act. The reality is, former President Jammeh is a wanted person in the Gambia. By who? He is recommended to be prosecuted by the TRRC. Government has accepted that President Jammeh will be prosecuted. So he is a former president which cannot be denied. However, he is a former president that is in conflict with the law. Ya minister la kuma moyle ako hanni yaya jamme nyanta ni sotola bar yaya jamme bankole sula tala bankole ya wanted ko inyanta ka kitindi recommendation o min bota TRRC andum Gambia man sakunda sonta nyinal ko yaya jamme nyanta kitindi lale abe minister be wala fokal so means yaya jamme te nying benefit sotola no katum abe kitiyolo bunda dato faya kitindi nga continue no ngala moy minister la kota kede nga continue ngala moy minister la because nga nyim fodande kunun ko nyim bilo min nata imake yaya jamme je adama yin ka kungoleje hansa nga continue minister ali la moy minister la. And unless that conflict with the law is determined, even if he is entitled to benefit under this legislation, it will not kick in. Because like any one of us, if you are a suspect of having committed a crime, unless you deal with that issue and clear it, you cannot be entitled to it. You cannot be entitled to certain benefits. So that's my answer for that. Ya moyle ako hani mo ndol fo be mo yaron ko ite nyanta tala kiti ole face la ite man nyanna nyin soto la damante man ta kiti o face follow yalo nga nyim fo den so oto ngamera noto coalition mo dol minnu kadya muy bentede because mo jamale be noto coalition minnu ñu understand ko adama barobe jebo le play kan kamol fay ñokan bar minnu ma understand ngamera saye ministre ko mo moy ko ya jemme banko le sula taliba kitindi le danding abe ñu benefit sotola oto ñanta min suute lawlo mo ngam fere be ke ngay adama baro ngala man sakunda ta ngakarte fay nga bondi banko dingoli nga jennu silang nga continue nude ali la moy fa bakar to mo njata farana kamim fo ministre ali la moy If you look at the application of the act, of course, no former president is excluded. That is the spirit that it is coming. Nobody is expressly excluded. But the application of it specifically for President Jammeh, we would have avoided mentioning specific names. But because the direct question is asked, President Jammeh, unless Minister, you could have avoided answering direct questions on individuals. Okay, thank you for because that determination would be on the bill and what the consequences. Exactly. Because here, when you have the bill, it does not exclude, as you rightly said, it does not exclude anybody. I will leave it at that, Honorable Speaker. For you to be excluded, it cannot be determined now for somebody to say that somebody will be included or excluded. Alain Fabakar to monjata moyle amal na fi ministre nyimfo pour notre coalition ya moyi pour ka senendi ko yaya jemmete nyin sotola because iba kitindi lele ako manya na wofola because minister ko amanya na ka mo tofo individually tofo nyin ko kono but because moli ba nyin ka kan yaya jemmela ko lele andu bilo nyin nate ko former president so to nim moli ba nyin ka kan ka yaya jemme tofo to abe ya jabiro kelele directly ko yaya jemmete nyin sotola katiba kitindi lele fa bakar kipta ka ko manya na mo tofola ko mota sotola wota fola no jang ite ya fuku dron ko former president o minnu bota je nyanta nyim benefit sociale because Fabakar lafta nyim la mamulale yalo ngani fo molen ko Fabakar tombo njata ate yaya jamme kuto wala lafta molle filindila dron wala lafta noto coalition ne filindila ate la interest o kan pour ani ya adama baro continuer do ko wala andu APRC kan nyim fo kebe lola next election o ni adama baro le be lola Fabakar te sonne APRC molondi Fabakar bala interest o da male no kan ibika jabe filindro ke kan ako ministre manyan na ofola ministre nyanta fulale ibe ministre la nyinin kaka yaya jamela ko wala ad ministre nyanta ka jabiro ke biko sinka jole pour banko dingol la fengota ya boy nyoto ate million oto ministre million as a justice minister anyanta nyinta ndila banko dingol la ko nyinne be laari nyanta to nya fulani la manya na fani ya fulani mimu to nyata nyanta fulani la senia banko be la ko yes to nyalumu nimbilo natal bar yaya jamme mantala sura katum banko dingol banko la be sura rengal pour ka kitindi bar Fabakar man la fay jefo yalo Fabakar wala nyim mo filindo man nafa soto
fa bakar to mon jatala nimmo filindo man na fa soto ali ngan hakilo tunnu nyoto ntol banko dingolu noto coalition ali be lori min kan ali wolo kan kaje ko banko e falim banko ya fon soto banko dingole daha anni UDP bebe disem trend le kan wala tinna ika mutako nali be nyokan hani nalte nyokan ni rakili wala be mbela wala banko e falim bari adama baro nga fale jankale ko moman sila yaya jamme la min tambita adama baro la yaya jamme adama baro fata la fala soto fon be busela wannan kale ko mina na mala fon se indala mina na abika jo kati ka jawra jole mina na abika jo obe luwa ko 50000 aya jo bari ata jola de anno ta la fon se indala ibe min to wala mo ibe wi adama baro ko kanan dila nyaadile adama baro na bota man sala be dahala nyaadile ani ba nene kam praye ji nim fulo bele bije so nyinne be keri banko kan nyim faale kunum ngamin faale kunum bi wala fundita ministre fele aya seneyandi oton tole banko diwal sen hakilo tu nyot bake lafta minna mbesel la moy minister of justice bira tata député boto ay mine fo yaya jammela koto nyim bilo mi ya samba député boto minnu ka foko bilo natale yaya jammele anin adama baro fom wali ka foko UDP kol mal fiya jamila ifele bilo sama député bote kebina ya jamme murundi lan janne UDP kol man son kale ko ya jamme nyimbilo manta député boto pour ya jamme keje doli wal kamma pour notre coalition la député le minimum député boto et c'est nyimbilo support ngo ndamal kana nyonen banko dingole nga nyaayele nganda banko jibe nganda banko kanu ngam fango kanu nganda banko faling adama barola jemo mi nga ba play kan nimbulata adama no kan damal be walilale bar alibe sela moy ministre aka munefo ay min fo ya de mel ko to ngana muruma kan kunun ta munefo ali ya jibe ali e compare ndaga min fo janni ministre be diamula ani ministre min fo ali e jibe fe man kiliya ngale ko adama baro kamin fa nengola anin akamin tandi molla anin miro min be adama bulu iman kiliya adama baro mum man sadde ngaro silbalati adama na dati politics min aka play nim banko dingol mi hakile toto abe banko kasara lale bin kale ko sunobe korda be le kono ngale ko banko dingo bebe sunurne banko korda be nim bala fale be siring fende fon dingol min tata duma silola bata min be banko kan ko la min be banko kan fuariya min be banko kan ko batu ta duma silola ni dun takti babu du sinele wulula nafa isa ko la bondila re wulula kan wolle be tukan nyinjiyo kono banko be sunuring alte adama baro mo ila be o fola adama ko atela nyanto atela balu e sonia nala dimbal nala musoli be banko dingol la kodola banko dingol minnu fata du masilo le fali kela namol minnu jo i fali kela korda lansino le minnu jo i fali kela business lansino le minnu jo pour banko e doku banko e tanya to pour dingol e doku kendo soto ye to li wulula balundi ni to kebata wona fulo adama baro ko ya te dani ni wala akoya te handi wala nala muso nala dimbalu to dingol be fakan du masilo la gambelol ali nyin jibali faw fe hani min mo fo nyoy ngana muru ministre so ay mine fo ya jamela koto